இன்னைக்கு நம்ம தூதுவளை துவையல் பார்க்க போறோம். இது சளி இருமலை போக்கக்கூடியது. இதை நாம இட்லி, தோசை, சாதத்து கூடயோ சேர்த்து சாப்பிடலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஒரு தவால வீடியோக்குள்ள போலாம். எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நமக்கு மனமான சுவையான தூதுவளை துவையல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். Until then, bye from Amal Kitchen.